seperti itu yang disebut dengan korupsi karena engkau menahan-nahan apa yang kau nggak ngerti. He said, sir, I'm confused. I said, come out. Let's go in the name of Jesus. Lalu saya tarik ibu itu, ayo jalan bersama dalam When I nama pulled Yesus. her, she was like staggered. Waktu saya tarik dia With two hands. goyang-goyang. Held her with two hands. She stood. Dan dia pun Then I told her, berdiri. walk, Lalu katakan, ayo jalan ibu. walk. Jalan. Masih gemetar. Staggered. Exactly. Like that. Goyang, And then goyang. Masih later on, gemetar, masih gemetar. strength came, stamina came, and he started walking. And he Namun walked. dia tiba-tiba And he jalan dengan walked normal. nicely. And walked nicely. Walk and Dan see. jalan normal Pak, no, jalan normal. Bukan lari. Jalan normal. Hallelujah. Haleluya. She walks out of the wheelchair with no casting devils. Dia keluar dari kursi roda itu tanpa ada acara tengking-menengking setan. When you get to spiritual, you need to know your position, your authority in Christ. Saudara, ketika saudara masuk dalam urusan rohani, engkau harus tahu posisimu, otoritas yang ada padamu. Know who you are. Ketahuilah, kenalilah dirimu ini siapa. You carry a big God inside you. Engkau memiliki Allah yang besar di dalam dirimu. So I separated her from the wheelchair. Jadi saya pisahkanlah ibu itu dari kursi rodanya. Pisah. If you are sick here, I'm going to separate you from your disease just in a couple Jika of engkau minutes to come sakit in the saat name ini, of Jesus. saya di dalam nama Tuhan Yesus akan memisahkan engkau dari penyakitmu. In a few minutes, the glory of God is going to hit the land, the atmosphere. In a few minutes. Beberapa menit ini Allah akan menunjukkan kuasanya di tempat ini. Because the anointing smells like fish. I'm beginning to smell it now. Ya, karena urapan itu bisa dicium sama seperti ikan itu bisa mencium. It's on the borderline. It's on the walls. It's Ya, beginning. ya, It's urapan pressing. itu sudah ada di There's a mana-mana. river that's about to flow here in the name of Ada Jesus. sungai urapan akan mengalir di tempat ini di dalam nama The Tuhan Yesus. atmosphere is about to change in Jesus' name. Keadaanmu akan berubah. The lights are about to come on. Ya, si gelap itu akan terang itu akan muncul. Your darkness is about to flee in the name of Dan Jesus. kegelapan yang ada dalam hidupmu akan ditinggalkan, dipisahkan. We have a God Karena kita punya Allah bigger than anything. lebih besar dari segala-galanya. We have a God. Kita memiliki Tuhan. So he separated Lalu Allah memisahkan the water air from land, dari the daratan, sky from the earth. ya, langit dan bumi. Learn to separate. Don't put up with everything. Don't put up with anything. Don't put up with everything. Jangan kumpulkan segala sesuatunya, Separate. tetapi harus dipisahkan. God wants you to live a bright, blessed life. Tuhan mau memberkati engkau dengan hidup yang sungguh terberkati dengan terangnya. Whatever has not been right, if there are debts, there are diseases, Ya, di mata Allah nggak benar kalau di situ ada penyakit, ada kematian, if there is pain, there ada is rasa sakit, sorrow, ada penderitaan, discomfort, ada kelumpuhan, stress, ada stres, struggle, penderitaan, you have to push it aside. engkau harus tolak itu. Tell your neighbor, it's time to separate stuff. Kasih tahu orang di kiri kananmu, ini waktunya untuk memisahkan itu semua dari kita. Hallelujah. Haleluya. Our God, the anointing can create Allah kita itu adalah Allah yang menciptakan, dapat mencipta people manusia. from Medan. Dari Medan ya. Where were you born? Nih, orang Batak. Di mana? Orang Di mana Batak. lahir? Di Samosir. Samosir Island. He was born in Ibu? Tinggi. Tebing Tinggi. There we are going next. Haranggaul. Haranggau. These are all liars. Ini semua bohong. These are all liars. Ini semua bohong nih. That's not where you were made. Bukan di situ engkau diciptakan. You didn't start from that hospital in that island. No. Engkau tidak diawali di sana. Tidak. You are not even Indonesians. Bahkan engkau aslinya bukan orang Who told you Indonesia. that you are an Indonesian? Siapa yang bilang engkau aslinya orang Indonesia? They lied to you. Mereka bohong. Cast 1 Peter 2:9. I'm going to show this one, their citizenship. Because they are living in deception. 1 Peter 2:9. Cast it on there. 1 Peter 2:9.
Sante Petros, Oh, First Peter. 1 Petrus, chapter 2. 1 Petrus Verse 2. 9. I want to Ayat show 9. you Ayat your 9. citizenship and where you came from. Because you don't know who you are. Ayat ini akan menunjukkan dari mana sesungguhnya asal saudara. 2:9. 1 Petrus Verse 2 ayat 9. Ya. Okay, let's read. Ya, ayo semua baca Bapak Ibu 1 2 3. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yes. That's who you are. Itulah engkau aslinya. You are a chosen generation. Engkau adalah generasi yang terpilih. When you confess Christ as your Savior and you open the door and Christ enters you and Christ dwells in you, you change family, you change citizenship, you totally a new creature. Ketika engkau membuka hatimu untuk Sang Juru Selamat masuk dalam hidupmu, maka serta-merta engkau telah mengubah dirimu dan mengubah kewarganegaraanmu. You are not an Indonesian, you are a citizen of heaven. Engkau bukan orang Indonesia, tetapi engkau adalah warga negara kerajaan surga. You were made in heaven. Engkau dibuat di sana, diciptakan di You were sana. made upstairs. Engkau diciptakan di atas You were sana. assembled in heaven. Kita digabungkan di You surga. were wired in heaven Kita akan menyanyi kor bersama di surga. and dropped on that island, deployed on that island. Setelah dicipta di sana, engkau dijatuhkan di Haranggaul sama di Samosir. You didn't begin on that island. Engkau tidak dimulai di sana. You were just dropped there. Engkau cuman diletakkan di sana. You are just located in the address of Indonesia, but you're not an Indonesian. Engkau memang tampak kayak orang Indonesia, tapi aslinya kau bukan orang Indonesia. Tell your neighbor, say, neighbor, Kasih tahu kiri kananmu, I'm saudaraku. different. Aku beda loh. I'm not what you see. Aku bukan seperti yang kau lihat. Kasih tahu kiri kananmu. I'm different. Aku beda, bukan. Say, neighbor, Saudaraku, I warn you, saya mengingatkan, be careful with me. hati-hati sama saya ya. You better handle me well. Ya, hati-hati, jaga diri baik-baik ya. Jangan macam-macam sama saya. Talk. Kasih Better tahu, handle me well. kasih tahu kiri kananmu. Jangan macam-macam sama aku bilang. Hey, you, Ayo, keluarkan bahasa Medan itu. where's your neighbor? Kasih tahu kiri kananmu. Jangan macam-macam sama saya, Bu. Where's your Bilang. neighbor? Mana? Where's your neighbor? Mana tetanggamu, kiri kananmu? Mama, where's your neighbor? Ibu, mana? Orang sebelahmu yang mana? You Ah, see? ngomong sama dia. Where's your neighbor? Di mana tetanggamu? Yang mana orang sebelahmu? Come here. Change seat. Ya, Sit here. sini konakku. Mama, where's your neighbor? Ibu, yang mana orang sebelahmu? Where's your neighbor? Yang mana orang sebelah? Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Get to know who you are. Jadilah dirimu sendiri. When a policeman stands on the roadside, when a traffic man, police traffic, Ketika polisi lalu lintas and he stops a car, dan menahan seseorang, the car doesn't stop because of the policeman. mereka berhenti karena polisi itu ya menahannya. The car stops because of the uniform, Ya. the crown, the authority. Jadi bukan karena orangnya tapi karena otoritas atau seragam yang dipakainya. If that man is not in the uniform and he just stands there and says, stop, Andai kata orang itu, polisi itu berdiri di sana tanpa seragam, dia suruh stop, orang nggak peduli. people will just drive and say, who is this one too? Orang akan bilang siapa ini Waste our orang ini. time. But when you see the uniform of the word police, you say, Tapi there's ketika authority. polisi itu menggunakan seragamnya, maka orang akan bersikap berbeda. So we don't stop for human beings, we stop for the authority. Jadi demikian juga kita, ketika kita sadar bahwa kita ada otoritas ilahi, So the devil doesn't fear anyone, but he fears the authority entrusted to you by Jesus. betul bahwa iblis nggak takut sama seorang pun, tetapi dia takut dengan otoritas yang dari Tuhan yang ada pada kita. 2024 is a different year. 2024 ini adalah tahun yang berbeda. You have to rise and take your place in 2024.
Mari saudaraku, engkau harus bangkit dan posisikanlah dirimu pada tempat yang tepat. Separate bad life with good life 2024. Pisahkanlah kehidupan buruk dari kehidupan yang baik di tahun 2024 ini. Push lack and shortage aside and Ya. live in abundance. Tolaklah segala kekurangan jauh-jauh dan hiduplah dalam segala kelimpahan. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. The Spirit of God is amazing. Roh Allah itu luar biasa. Holy Spirit is a decorator. Roh Kudus adalah sang dekorator. Right now, I feel the anointing of decoration is in the room. Saat ini Bapak Ibu Saudara, aku sedang merasakan pekerjaan mendekorasi itu sedang Tuhan lakukan. Some of you are disorganized back home. You are disorganized in your bank account. You are disorganized in your economy. You are disorganized in your kitchen. Things are not, some food is lacking. You are disorganized in your wardrobe. You are disorganized in whatever. The Holy Spirit wants to organize you now. Ada banyak hal dalam kehidupanmu yang tidak teratur. Apakah dalam rumah tangga, ekonomi, bisnis, kesehatan. Maka Roh Kudus akan mendekornya menjadi cantik dan indah. The Holy Spirit wants to decorate your bank account. Ya, bahkan Roh Kudus akan mendekorasi nomor rekeningmu. He wants to decorate your kitchen. He wants to decorate your kitchen. Bahkan Roh Kudus akan mendekorasi kelimpahan di dalam dapurmu. He wants to fix your wardrobe. Dia akan memenuhi kulkasmu. He wants to design your bathroom. Roh Kudus juga akan mendesain kamar mandimu. You are just a king. You are a princess. You are not supposed to shower with any given soap anyhow. You are a child of the Karena king. engkau adalah anak raja, putri raja, engkau tidak akan menggunakan lagi sabun pemberian orang. You're not supposed to just wash anyhow. No. God created you fearfully and wonderfully. Ya, Tuhan tak menghendaki engkau hanya sekedar mandi, tapi Tuhan mau membasuh engkau, menyucikan engkau dan membuatmu harum, indah dan seterusnya. You are not supposed to eat anyhow. You coming from a chosen generation, from a royal family. You are a Enggak child of the king. semestinya engkau makananmu makanan yang asal-asal karena engkau datang dari sebuah kerajaan yang luar biasa. Kings don't eat anyhow. Ya, seorang raja tidak akan memakan makanan Kings sembarangan lagi. don't dress anyhow. Ya, demikian juga raja tidak akan menggunakan pakaian yang sembarangan lagi. You can't find kings in all places, any places. Engkau tidak akan bisa menemukan seorang raja dimanapun juga. Some of you just stop, enjoy eating soto. Ya, sebagian dari saudara mulai harus berhenti makannya cuman soto aja. Don't just eat soto across the road. Time has come for you to go eat soto in Sheraton. Ya, jangan lagi hanya makan soto di pinggir jalan, tapi makan soto lah di tempat yang bagus. Let pastor's wife find it. Say, where are you going? Say, I'm just going to Sheraton to have soto. Ya, ibu-ibu jadi belanja soto, mau makan soto di mana ini hari ini? When you get the soto in Sheraton, it's different from the soto across the road. Ya, kalau engkau makan soto di Hotel Sheraton, beda kali dengan makan soto di kaki lima itu. Ya, kalau kau makan di Sheraton itu, ada seseorang yang datang menanyakan, mempersilakan duduk, melayani. Ya, dan mereka akan letakkan pakaian tertentu di badan saudara. Haleluya. Haleluya. Ya. Sudahlah, ya. Concentrate here. Konsentrasi ke sini aja, saudaraku. God this year wants you to run with class. Run with class. Ya, with class. Class. Ya, Tuhan mau kita hidup berkelas. Hallelujah. Haleluya. Be classic. Heaven is classic. Heaven is beautiful. Karena asal-usul kita surga itu kan kelas dia, berkelas. When you change your mindset that way, Kalau engkau mengubah pikiranmu sedemikian, Jesus spent 3 years with the disciples and he asked them, who am I? ketika Yesus bersama-sama dengan muridnya 3,5 tahun, dia tanya muridnya, siapakah aku? And they could not define who he was. Dan mereka tidak bisa menemukan siapa dia sebenarnya. 3 years 3 tahun with Jesus. bersama
Yesus. 3 years with God, the Creator. 3 tahun bersama-sama dengan Sang Allah, Sang Pencipta itu. They could not tell who he was. Tapi mereka nggak sanggup kasih tahu siapa Yesus. Simon Peter said, "You are Messiah, the anointed Christ." Ada yang mengatakan engkau adalah Sang Mesias. And Jesus said, Dan Yesus berkata, on that same revelation, bukan kamu yang mengatakannya, tapi Allah yang mewahyukannya kepadamu. on that same revelation, Pada pewahyuan itu, I will build my church. aku akan membangun jemaatku, gerejaku. Church, we are all here, we are too many. Kita sebagai gereja di sini, We all think differently. kita semua berpikir masing-masing berbeda. Everyone has a different revelation about Christ. Ya, setiap kita mempunyai pewahyuan yang berbeda tentang Kristus. On that same revelation you have, Christ will build. Di atas pewahyuan itu, Allah membangun gerejanya. God builds on the knowledge you know about him. Ya, Allah membangun gerejanya di atas pengetahuan tersebut. If you can't trust that he can take away big loans, he will honor that, and those loans will never go. Jadi kalau saudara berpikir, aku nggak cocok punya uang banyak, ya jadilah seperti If itu. you know him as a healer, every disease will stay away. Kalau engkau mengenal dia sebagai penyembuh, maka sakit penyakit itu harus minggir. He doesn't force stuff on us. Allah nggak pernah paksa kita. God gave you a free will. Allah kasih kepada kita kehendak bebas. Man is the only creature with a free will. Manusia adalah ciptaan, hanya manusialah ciptaan yang diberi kehendak bebas. Angels don't have free will. Dan engkau punya kehendak bebas. Oh ya, oke. Malaikat tidak punya kehendak bebas. Angels don't have free will. Angels don't Ya, have, malaikat nggak punya kehendak bebas. they can't be anywhere on their own. Ya, malaikat itu nggak bisa They sembarang pergi. operate on orders. Mereka harus tetap ada pada tempat yang sudah diaturkan. They can't go out, in and out, and go places by this. No. Malaikat itu nggak bisa kemana-mana sesuka hatinya, nggak bisa. But you, Tapi saudara, God gave you a free will. kasih kebebasan. You can do what you want. Engkau bisa lakukan apa You yang can kau mau. reject him. Engkau bisa tolak dia. You can ignore him. Engkau bisa abaikan You dia. can embrace him. Engkau bisa menarik perhatian dia. You are free. Engkau bebas. That is an honor. Itu adalah sebuah kehormatan. Giving you the liberty to do what you want. Allah memberikan kepadamu kemerdekaan melakukan apa yang kau mau. That's why our measure, God does not force himself on you. God is like a big ocean. Ya, Allah itu adalah bagaikan lautan yang luas. When you go to the ocean with a small cup, you draw the water. Others go with small jerry cans. Others go with big tanks. Whenever you draw water, no sign that you've taken anything from the ocean. Water replaces itself. Allah yang bagaikan lautan luas itu, saudara-saudara, tergantung saudara seberapa besar atau seberapa kecil saudara mau ambil dari lautan itu. Talk to your neighbor. Say, neighbor, it's up to you what container you carry to the Kasih ocean. tahu kiri kananmu, terserah engkau kontainer sebesar atau sekecil apa yang kau mau pakai, mau ambil. Are you here? You get funny dreams? Mungkin ada merasa mimpi yang aneh. You get mysterious dreams. Mysterious dreams. Mimpi yang misterius. Disturbing dreams and you don't understand. Are you here? Engkau ada di sini. Anybody of that nature? Dreams you don't understand. Ada mimpi yang engkau sendiri belum mengerti. Somebody like that. Ada orang yang seperti itu. Is he here? Adakah orangnya di sini? Do you dream? Saudara pernah mimpi nggak? You understand all your dreams? Apakah engkau mengerti semua mimpi-mimpimu itu?
grace that is coming to you, it will blow your mind. The dynamics are changing right now. God is going to equip you. Heavenly Father, release your anointing. Jesus of Nazareth, don't touch her. Ya. King of glory, I pray that Jehovah God Aku berdoa kepada Allah Yehova. walk into this woman's house Melangkahlah ke dalam rumah anakmu ini. and into that project. Dan tanganilah proyek I itu. separate you from struggle. Aku memisahkan engkau dari From pergumulan itu. now onwards, Mulai sekarang dan I seterusnya. change Aku things mengubahkan by the anointing of the Holy Spirit. dengan urapan Roh Kudus. I command light to shine in your Aku world. perintahkan terang bersinar atas rumahmu. Light, light, light. Light, terang, terang. Put her down. Ya, rebahkan aja, rebahkan aja. Where ashes covering? Okay. We give you praise. Ya, kami muji Let engkau. salvation flow in your family. Izinkan. Ya, bisa. Ya. Salvation flow in your family. Ya, sesuatu yang baik mengalir dalam rumah tanggamu. I command conviction Tuhan, into your home. Tuhan sedang masuk ke I rumahmu dan command an memperbaiki. encounter with your husband. Aku akan menjamah suamimu. I command your business to be Aku redeemed. akan, Wait. Don't. aku perintahkan bisnismu. I command Aku the perintahkan. dynamics to change in Jesus' name. Situasi buruk itu berubah. Lord, show yourself strong in her life. Tuhan menunjukkan kepadamu terangnya. Give you praise. Give you praise. Give you praise. Hallelujah. I love you, Lord. You are an amazing God. I give you praise. I worship you. Magnify your name, Jesus Christ. Amazing God. You're an amazing God. Luar biasa Tuhan. Luar biasa Yesus. Luar biasa Lord. Luar biasa Lord. Amazing God. Hallelujah. You are in business. Bisnismu, You moving business with a shop or just business of some sort. You're doing business. Stand up on your feet. engkau Amazing God. sedang berurusan dengan bisnismu, silakan berdiri. Amazing God. Are there people in business doing any business? Ada di antara saudara, I want you to be fast, sharp, quickly come here. ayo cepat. Yang punya usaha, ya, usaha bisnis, maju cepat, maju cepat. Come over, come over, come over. Ayo, jangan ragu-ragu. Yang usahanya mau diberkati Tuhan. Ayo cepat, gerak cepat. Ke depan, ke depan. Ayo. You are not, people are not sure whether they're in business or what's the problem. They're not sure whether they're doing business or what. Ya. The business of my husband. It's someone's bring away their money. Come here. Business? Come. Don't hold hands. Be on your own. Lift up your hands. Lift up your hands. Interpret. Angkat tangan.
I say business people, it could be a restaurant, it could be a shop, it could be a boutique, it could be anything to do with business. You come up here. Ya, saudara yang sedang menghadapi masalah bisnis yang sulit, mari cepat maju ke depan. Stretch your hands like you're receiving something. What business? Business. Usher business. No, I wanted business fast. I'm gonna call you. You stay aside. I just want those that are doing business fast. Stay there. Ya, jadi saya mau ini dulu, mau doakan yang bisnis dulu. Contractor. And you, what business? There's job business. Job business. It's a question. Is it a job or business? Job. I want business first. You go. Wait for me then. What business? It's okay. Your business? Good. Your business? Which one? It's okay. Business? Okay, stretch your hands if you're receiving something. Baik. Yang ini bisnis dulu didoakan ya satu-satu ya. Nanti Close yang your lain eyes. didoakan. Angkat tangan, tadahkan tangan. Close your eyes. Ushers, when I'm praying, don't touch people, but wait for them there. As they are landing, you put them down. Ya. Jadi ibu-ibu, para ushers, A little bit of a distance. enggak, Just a little. kasih jarak sedikit dari yang mau ditangkap ya, kasih jarak sedikit ya. You stay where you are. Iya, ibu Close yang, your eyes. ya, pejamkan matanya yang mau Close your didoakan. eyes. Pejamkan matanya. Ayo. Close your eyes. Tutup mata, tutup mata. Oh God of miracles, Allah sang pembuat mujizat, signs and wonders. membuat tanda-tanda. Miracles, signs and wonders. Kami akan melihat tanda-tanda. I change Aku mengubah their business right now. bisnismu sekarang juga. I stand in the heavenlies. Good. Play. Slow, but keep on, but slow. Keyboard aja dulu I ya. stand in the heavenlies Aku mulai dengan daftar sorgawi and I take the authority dan aku mengambil otoritas in this same time. pada waktu yang sama ini. I command and I separate your business from down. I command it to get up. Aku memisahkan bisnismu dari jatuh dan sekarang naik. I'm sending the wind of prosperity into your business right now. Aku sedang mengirimkan angin kesejahteraan itu I atas usahamu. command increase to come your way. Maka pertambahan itu, perkembangan itu akan datang. I rebuke shortages out of your business. Aku patahkan segala kekurangan dari bisnismu. That Pharaoh spirit of decrease, get out of their business. Segala roh kekurangan itu keluar dari bisnis And I anak-anak Tuhan ini. speak provision. Aku berkata